Bienvenue dans Premye Show pour l'année. Par contre, si moi t'ai manqué nous, mais nous-mêmes nous t'ai manqué en pile. Ça fait longtemps que pas de carton pour me retourner avec Autop Show. Nous connaissons déjà chaque mardi, chaque jeudi, 4h, 5h. DJ qui met ça Autop toujours avec nous, toujours rivé la carrière nous. Merci à tout le monde qui t'a envoyé message pour moi comme qui le show a tourné, nous manquer nous. Eh ben mais moi, on est tourné avec nous. Et bien sûr, on pas qu'à tourner sans pas porter une émission très spéciale pour nous. Il y a un peu de surprise aujourd'hui dans l'émission pour nous déraper année avec un peu de vibe. Côté que nous allons enjoy, nous allons parler, gens nous habitués faire là. Et programmation pendant toute l'année, on parle encore plus excitant avec de nouvelles rubriques dans Autop Show, Always Autop. Et sans pas trop tarder, m'a fait caméra venir sur premier invité nous et qui c'est DJ Maldita Vaina. Ça veut dire une émission avec tout un lot DJ Fire, mais DJ Maldita. Que lo que DJ. Oh, que misa. Oh, top. Bienvenido. Welcome to the show. It's such a pleasure to have you here with us. Et nous connaissons, nous parlons anglais. Ça veut dire que nous faire traduction. Nous allons quitter conversation flow. Là, pour nous parler on n'a pas parlé mais là, on a juste parlé anglais. On n'a pas fait traduction. Nous connaissons fanatique au top show. Fanatique DJ qui me savent comprendre. So, how are you? How does it feel to be in Haiti? It feels great. I really feel just so appreciative of the opportunity to come and the opportunity to connect and to really begin to forge, alliances, especially as a DJ. I'm so excited to get to come here with the art practice. We're so excited to have you and me. Particularly, I was so excited to meet you. We clicked right away. Yeah, we got the same vibe we going on. have the same vibe, same vision going on. And the reason that brought you to Haiti, it's Sol Sen. Et tout de suite, en parlant de Sol Sen, on a fait place à prochain invité nous qui c'est Michael. Michael, bienvenue dans Autop Show. C'est un plaisir pour nous recevoir. Ok, Jean-Pierre. C'est un plaisir pour nous là, Kémissa. Et moi, c'est Michael Formulus. Moi, c'est responsable communication association culturelle Sol Sen qui a organisé deuxième édition des rencontres de création haïtiano-dominicaine. Et c'est un gros plaisir pour nous capables là dans Autop Show pour nous parler de projet ça et puis pour nous capables faire pour nous enjoy ensemble. C'est ça, son émission Vibe, son émission Enjoy, nous allons enjoy ensemble. Donc rapidement présentez-nous qui ça qui Sol Sen et peut-être tout parler un petit peu de première édition qui j'en ça t'est passé, qui ça t'a poussé nous pour ter une initiative comme ça. Sol Sen, c'est son association culturelle qui est créée en 2015 par un artiste transdisciplinaire qui est Daphné Ménard, qui intéressé aussi à question relations haïtiano-dominicaines, mais surtout relations qui existaient entre artistes, créateurs, mais relations qui existaient en pays dans les Caraïbes. Là. Comment nous intéresser à qui gens mémoire transmettent dans le pays, comment on transmet la mémoire, comment est-ce que les cultures peuvent se connecter, se joindre, tu vois. Et c'est comme ça nous avons une association ça et nous monter ensemble ça nous relais les rencontres de création haïtiano-dominicaine qui c'est un dispositif itinérant qui permettent à des artistes créateurs de toute catégorie de disciplines artistiques. On m'a parlé de théâtre, danse, performance, mon qui peinture. Ils sont capables de gagner autant de résidence à la fois en Haïti et en République dominicaine et que ensemble ils sont capables de monter un projet et projet ça, ils sont capables en vidéo, en création visuelle, ils ont pièces de théâtre et autres comme ça que nous réalisons. Et où tu m'as demandé pour me parler de quelques... Première édition. Première édition, t'es faite en 2021 et c'était un bon moment côté nous t'es gagné une dizaine d'artistes qui étaient participés à la fois en Haïti et en République dominicaine. Nous t'es gagné un artiste qui était rentré, nous gagné un artiste qui allait. Là, on pourra le faire, étape de travail pour nous capable bien comprendre. Un artiste haïtien allé en République dominicaine, il fait 11 semaines à travailler avec elle et il présentait en restitution. Artiste dominicain sorti en République dominicaine, il vient en Haïti et puis ils font travail encore, ils continuent le travail et puis ils présentent le travail ça. Pour qui ça nous intéresse à la République dominicaine, c'est que on s'est dit pourquoi est-ce que nous
c'est deux peuples qui sont seuls îlés. Pourtant, nous avons plus bonne relation entre haïtiens avec en français par exemple. On connaît beaucoup plus les festivals en France, au Canada et ailleurs. Mais pour qui ça, nous pas qu'à connecter entre haïtiens et dominicains. Et travail noir, c'est garder comment nous sommes capables de créer un dialogue de paix entre haïtiens et dominicains qui condamnés pour vivre sous île ensemble. Tout à fait. Et deuxième édition qu'a faite année ça, côté que thème là c'est Anna Kaona, femme de résistance, j'ai bien dit, j'ai bien appris la leçon. Femme et résistance. Yeah. Et dans toute rubrique que nous portons année ça, il y a un qui concerne directement, qui c'est DJing. Yes. Et c'est comme ça que nous allons organiser un séminaire de 3 jours, une formation de 3 jours pour toutes jeunes femmes surtout. Et nous connaissons que monsieur pas fait jalousie, mais nous connaissons que mesdames ont manqué et comme tu as dit ça opportunité dans ce sens. Donc il est important pour nous bailler opportunité pour venir assister à formation ça. Donc c'est pour ça que une critère c'était strictement des femmes âgées de 18 ans et plus. Et séminaire ça passé sur une période de 3 jours. C'est de commencer mercredi, jeudi pour clôturer vendredi et samedi il y a une sorte de restitution, showcase, etc. Et c'est comme ça que nous allons rencontrer DJ Maldita Vaina qui est avec nous jeudi. And why did you feel that it was necessary to bring something like that to Haiti? How did you choose the teams to do that workshop? Yeah, well, Daphne, the director of Soul Sun, originally proposed it because initially we met around the project of the Base de Datos. There's an international artist database that Soul Sun is working to create to connect Haitian and Dominican artists. And I met Daphne, and he said, there's a DJ from Haiti that signed up. You'll be surprised. And I said, I have to meet her. How can we make this happen? And he said, maybe we can do a workshop or something. I said, yes, perfect. Because in the Dominican Republic, I have been doing workshops to grow more femme DJs, queer DJs, because as you know, and we really bonded around that, there's not that many in the industry, and we tend to be very alone. Yes. So when he told me that was an option, he said, okay, we have to wait to see how things will be going politically. And I said, all right, let's, I'm patient. If it works, it works. And I'm there. And so here we are. And I feel so grateful. Today was our first class. It was amazing. It was amazing. They had so much energy, and they were so... they're just so invigorating. Yes. And I'm so grateful that you kept an open mind about coming, because you probably heard a lot of negative stuff about Haiti. Probably people tell you, why are you going? And you still came because it was important for you to bring that knowledge to empower other women. And that's practically the center of the workshop we're doing, empowering young women. And we met them today. They were... eager to learn more, to practice. They even stayed after hours. Yeah, after you left too. Anyone want to play before I pick up the equipment? They were right back on the equipment. And for the people listening to the show, we're not there today to hear your introduction. If you would talk about yourself, how you've been DJing for years, how that goes for you. And I noticed that our experience were similar, but can you please tell everybody listening how it was for you? Sure, absolutely. And to, circle back about the point with people saying not to come, I really think that globally there are many places that are in conflict or are in moments that are tenuous and difficult. It's not just Haiti. And it was really important to me to challenge that. It's something that I even hear about people coming to the Dominican Republic, and politically right now it's not a great place for Black people to be at all, So I think that we have to really combat fear. And I love DJing because it's this joyful thing, and I feel that joy is so necessary when moments are tenuous. And so I'm glad to be here. And it's like other places in the world, you just have to take precautions. And in terms of my background, similar to you, I
loved music from a young age. I played many instruments. I was in choir. And music was always there, always a part of my life. I started making mixtapes for strangers on the internet that loved music and eventually got into college radio. And from college radio, did radio in New York City for a bit. But really didn't, I didn't get into DJing with equipment till about 3 years ago when I had been organizing in Mexico City, been organizing parties, and they were all femme lineups, and that was our whole point, was to empower femmes and queer and trans non-binary folk to play and to expose and to have a platform and a space, and it empowered me. So those DJs empowered me, and I feel really grateful because my whole short but potent DJ career to now has really been this idea of empowerment and working with femme DJs has been a line throughout my work. So I primarily work in Santo Domingo, which, as I shared today, is also not an easy place to operate as a femme DJ or as someone as myself who came in and started to play music that didn't fit within the molds of the country. But at the same time, I think that's part of what we do. We are cultural workers, and we bring culture, we open paths, we open ideas. So I really started to move the Afro scene in the Dominican Republic, and that has made me really, really, really thrilled. So I have a weekly event called Alte Caribe, which also, on top of playing other rhythms, Afro, diasporic, and Caribbean rhythms, I'm also trying to provide a place for new up-and-coming DJs to come play, or people that love music. Like, we both share this common story that we just started DJing on the computer, yes, right? And one day we decide to get DJ equipment, and so I really think it's important, which is a message we share to the young girls today, that it's not about the equipment, it's about the passion and the desire to share and the love of music. Yeah. Tout à fait. Et c'est comme ça que journée était vraiment intéressant. Pas traduire ça le dire, mais vraiment tout partager et expérience, je dis, selon point de vue PAM. C'est un journée super intéressant. Côté que jeune fille, t'es fait déplacement, était super intéressé avec Santa Fe. Nous t'ai parlé en pile de, et il était très important pour nous dire, mesdames, gon côté qu'on a commencé. Oui, c'est vrai que là, difficile au début, mais en pile fois, et là, pas quitter place pour vous, c'est juste pour tes propres tabous, propres chaises, pour faire place pour dans game là, parce que nous connaissons que j'en ai difficile, et moi, j'étais vraiment étonné un petit peu pour moi que l'expérience DJ Maldita Vaina, c'est pareil avec moi. J'ai rencontré paquet d'obstacles en République dominicaine, surtout avec style de musique que commence à jouer, parce que nous connaissons que musique qui est plus populaire en République dominicaine, c'est surtout dembo, reggaeton, salsa, bachata, etc. Et puis lui-même, il voulait porter en touche afro-caribéenne, donc il n'est pas bienvenue là, il fait ça. Donc ça veut dire qu'il commençait et organiser propre événement parle, et là il commencé à gagner seulement 4 personnes dans l'événement ça, qu'on y a aujourd'hui a pas de place pour mettre monde encore. Donc c'est dans genre de message ça que nous aller avec jeunes filles, on voit que même nous arriver dans et pratique qui gens pour faire transition, qui gens pour jouer, etc. Mais message ça que ou capable ou commencer en côté ou capoter identité pas ou capoter touche pas et gain place pour tout le monde, et si vous pas voulez quitter place ça, j'aime dit tout à l'heure, prend place pas ou même, mais pas peur vraiment avancer. And let's go over a little bit about the program. I know you're not going to remember all the points. We put the schedule together, et nous avons commencé à travailler depuis sous Zoom à distance, nous avons même rencontré, nous avons fait un bel petit plan ensemble. Donc, je vais inviter lui partager en général de qui ça plan et à parler. Et je me dis tout, moi tellement excité de séminaire, ça de formation ça que même si c'est demain on va venir, c'est qu'on y regarde des vidéos ça pour venir demain, pas hésiter venir accueillir à bras ouverts. So can you go over the plan for us? Yeah, so today we really agreed in centralizing it around our stories and starting with the stories, which I think was a really beautiful way to build trust and just like a friendship with the attendees today. So we both shared our stories, and then we got into the basics of counting and BPMs and got to play around, and it was really beautiful when you were sharing the BPMs of the different genres, and they're thinking about, they're okay, like, oh my god, yeah. yeah, right. Then we just simple like clapping, moving to the music, getting them on the equipment right away.
And then tomorrow we're going to talk a little bit about history of DJing. Each of us is going to take a perspective that we'd like to share. We definitely want to share a bit about some of the like femme DJs that are inspiring to me, contemporary. And we'll get into a little bit of music genres, software. We're going to teach them on virtual DJ. And then really get into trying to give them time to build the set, because we have a performance on Saturday. And for me, it's really important to get people up and playing right away. You know? And you could tell after, they were really interested in our story, but they were like, okay, when can we use when can we use the equipment? Yeah, so they were really excited about that. Et la bonne nouvelle, c'est que même si formation c'est pour jeunes filles seulement, mais samedi, gon showcase qui ouvert au public pratiquement, il m'a invité nous faire déplacement, vinn garder mesdames ça qui travaillent, qui apprennent et sur 3 jours et qui pourront vraiment montrer et ça yo qu'on fait. Donc Michael, est-ce que autre que atelier de DJing ça, est-ce qu'on a un petit peu programme pendant et dit période que Sol Scène porter plusieurs ateliers pour nous, c'est pas seulement dans DJing, notre atelier est intéressant pour moun k'ap garder nous, attendre nous, ka vini tout dans notre atelier ça qu'a fait. Effectivement, deuxième édition ou encore deuxième étape, rencontre de création haïtiano-dominicaine yo fait sorti 18 pour arriver 29 janvier. Côté, nous gagnons plusieurs couples d'artistes qui travaillent ensemble. Nous avons gagné Daphné Ménard qui travaille avec Isabelle Spencer en République dominicaine. Ils ont présenté une belle pièce que vous avez créée en une semaine. Wow. Qui c'est Doña Frontera que vous avez créé ensemble. C'était en collaboration tout avec Centre culturel espagnol à Santo Domingo. Nous avons une conférence également et à Santo Domingo encore nous avons parlé sous présence des femmes dans l'histoire et absence dans le théâtre. Donc c'est une belle intervention avec Kiski Alora qui sont historiennes dominicaines. Ils ont partagé, composent un bel panel en République dominicaine. C'était vraiment intéressant. En Haïti, nous gagnons tous 2 couples d'artistes, c'est vous-même, qu'on a l'honneur, le privilège de recevoir avec Maldita Vaina, qu'on a eu la belle occasion de rencontrer en République dominicaine pendant qu'on faisait les autres étapes des rencontres de création haïtiano-dominicaine. Et elle s'est approchée de nous et pour dire, je veux savoir, comment pouvez-vous me donner un peu plus d'informations about Soul Scène? And then, t'es commencé à parler, puis moi, les Ménard me dit, Ménard, vine balle plus d'informations pour moi. C'était vraiment un bon moment et nous gagnons un Hugues et Jelin qui sont performeurs haïtiens qui a bien pour le faire pour le travail ensemble avec Margaret Sosa et ils ont fait une première étape déjà en octobre dernier when we were at Santo Domingo. Il y a présent en Haïti et à présent ton show dimanche c'est au cap clôturé rencontre de création haïtiano-dominicaine, c'est Nayan Valu a fait. Nous gagnons tout Santé Carrelé, on l'autre atelier est vraiment extraordinaire. On t'a parlé de garçon tout à l'heure qui t'a fait jalousie. Nous gagnons un atelier qui s'est écrire la résistance parce que on a parlé de Anacaona femme et résistance, c'est thème nous, mais c'est comment tout même les faits historiques, comment est-ce que l'autre médium est capable d'approprier aux faits historiques, ça, comment est capable de transmettre mémoire, comment est capable d'aborder les différentes luttes, les problèmes qui existent dans ce pays. Donc c'est ça qu'on a fait et nous gagnons belle occasion ça pour nous recevoir en réalisatrice dominicaine extraordinaire qui c'est Joanne Gomez qui a animé un atelier ça dans l'Institut français en Haïti. Il commençait depuis mardi. Elle a fait 3 jours également et déjà réaction yo terrible, nous gagnons de monde qui vraiment excité et résultat yo déjà nous commencer ouais et nous vraiment satisfait de réaction publique là, de monde qui participait, de contentement et nous gagnons en pile garçon la donne qui a participé
Faut que moi dise un moment extraordinaire que nous vivons, un moment d'échange. En plus extraordinaire, historique, parce que je n'ai pas un souvenir que de genre d'activité comme ça est faite, et il est très important pour nous faire. And we were talking about it, how we are one island, but a lot of things divided us, and music could be one of the reasons to help us come together. And I'm so glad I'm part of this. And it's not going to stop after the workshop. We're going to keep in touch. We're going to keep pushing for more initiative so we can continue to embrace that unity and really come to something to move forward together. And I hope that you'll feel the same when you left. I know you will. Oh yeah. I mean, I'm just so grateful for the work of Sol Sen, for the work of these organizations, and I think that the more that we keep working together and visioning not just for this. I mean, the first day that we met, we're like, how do we do this again, right? I really think that there's something there, and this is something I shared today. To me, music is one of those, is a language, is an art form that transcends borders. It has this ability to connect because it's like a sound language and a movement language and a feeling language. Yes. And so I work a lot with African Afro-descendant rhythms to retell our story and to reimagine possibilities, because as Black Afro-descendant people, we know the same reason that Sol Sen called this Femme Resistance Anacaona, we know that our stories are not written, or the Daphne and Quisqueya Laura's event was all about the exclusion of women, of Black women, of Afro-descendant women in the history. And music to me has been this thing that we have maintained, right? Like the tambor, the beat, and even think about like capoeira and these rhythms and these dances and movements that were actually resistance training. And so I think that there's something so powerful in that, and the fact that it is also joyful is this really beautiful combination. And so I really love working with music in that format. For me, it is an ability to reimagine a new possibility and a new future. And so I think that this workshop, I really believe, and I feel like also for me it's the first time that I've taught with another person, and it just feels so right. Really? I think that it has to be something collaborative, and that, if I go back to DR, like we have to keep teaching it together, to keep working on this idea of this is, this land mass in this oceans is historic. The history of Haiti and the Dominican Republic is historic, and we were the first of many things. And I think that the proposals, we can put forth new proposals for change, for new futures. Definitely, so well said. And I like to say also that when you first do something, it comes with responsibility. So when you see it that way, it pushes you to keep going and do more initiative, like you said, to provoke other initiatives, so we could keep doing that. And I really also like when you said that we have to do it together. I felt it was so right. It's like we complement each other, and it's so powerful also because we are one island and two nations, so doing it together made so much sense. Et Michael, est-ce qu'on dit sur qui page pour suivre activité ça pour monde qui besoin réserver, sur qui numéro téléphone pour relais, qui gens, pour quel moyen, social media, toute information net pour monde qui t'a aimé. Et information plus importante, tout majorité activité c'est pas même tout gratuit, c'est bien ça? Tout, et c'est seulement l'activité de samedi que nous réclamons en cotisation, je dirais. Une cotisation pour lui. Effectivement, on est capable d'aller sur page Sol Sen, c'est Sol comme terre, comme et puis SOL pour nous plus simple, et puis Sen SCE accent grave NE. C'est Sol Sen, nous allons aller tout sur page partenaire nous joindre sur page Autop Kebisa, sur page DJ Maldita Vaina. Et nous capable joindre sur page partenaire nous parce que activité ça nous a réalisé, c'est un partenariat avec plusieurs institutions qui croient dans changement par la culture. Et au cas cité institution. Bien sûr. M'a cité tout d'abord gagné le projet Kiski Art
qui sont en projet de focal et en mouvement qui est le mouvement ASEI, qui est extrêmement important et qui est financé par l'Union européenne. Nous gagnons Institut français en Haïti, nous gagnons son nom Ray, qui aide nous dans le transport de République dominicaine à Haïti. Nous gagnons Valou, nous gagnons Centre d'art, nous gagnons Centre culturel espagnol là, également. Et nous gagnons Virea, qui sont une plateforme qui a aidé nous en question images et photos. Et puis, nous avons Institut français en Haïti qui nous ont appui logistique et en termes de matériel que nous gagnons pour nous capables d'utiliser, pour nous réaliser et tout ça. Et encore plusieurs autres partenaires qui rejoignent nous et qui croient que par la culture, oui, nous sommes capables de porter un autre discours, loin d'un discours de haine, loin d'un discours qui est basé sur la haine ou bien sur le mépris ou bien sur l'autre bagaille, mais qui est capable d'un discours de paix et qui est capable d'engendrer ça un dialogue de paix entre deux frères, entre deux sœurs, nous sommes capables de dire sous même île et j'aimerais dire qui condamné pour vivre ensemble et puis pour développer ensemble quoi. Donc c'est ça. Donc pas oublier n'attend tout le monde samedi si tu veux. N'attend tout le monde samedi si tu veux et faites la voile belle parce que c'est vraiment n'a bien chance. Est-ce qu'on va commencer des surprises yo. Nous gars connaît qui est-ce qui va jouer besoin surtout pour venir supporter jeune fille ça qui te recevoir une formation de 3 jours côté que pour montrer ça qu'on fait donc vraiment inviter nous venir supporter nous cotisation c'est surtout pour ça vous connaissez que projet ça pile fois gain des coûts donc là supporter c'est projet à co supporter et permettre plus l'autre activité qu'on ça fait encore m'a invité toute fanatique moi yo alpha lo maldita vaina on Instagram envahir la love bali love on que haïtien qu'on accueille monde connaît qu'on commence à faire ça déjà fanatique Autop Show. So such a pleasure to have you in the show. Thank you for coming. And if you have like I don't know last word you would like to say a message, what would it be? Well, thank you so much for organizing this, for making it happen on a day that you don't have a show. I really think that's the power of just our connection of what has happened as artists. I think we're always creating and always trying to find the space. And, I think I'll end with some words from Joanne Gomez Terrero, who's this incredible filmmaker and director who's doing the writing class. And she said on Monday at the press event, she says art has this ability to like bring us together, to sew us together, and I think that's exactly what's happening. And yeah, I think that we just art as really and has historically been a change maker and a medium for movement and for documentation of what is happening in the times. And I think, being able to be here and just to see how things are still moving forward, how people are still proposing projects, and it's so invigorating. It's amazing. And, I can really see the impact. I can see the impact from my Dominican fans and followers who are watching and who are, intrigued. And I hope that it opens their interest. And I really believe that we have, or I feel like I have planted some seeds. And I Definitely. Know that Sen and these incredible organizations have been planting seeds. So I'm really excited to see where we keep going, and hopefully the next time that we sit down here again is because we've even come back to see how our young girls are doing, right? Yes. Yeah, building a community. I hope it doesn't stop. I hope that we can really figure out how to keep encouraging them. And for me, it's not that all of them go. That would be incredible. That's not how things work, but just, the ones that really want to, because I had that support, and I was really lucky to have that support from femme DJs, and it made all the difference for me, and it's just something that I have to keep paying back.
Definitely. So well said. Madaka dit plus bien que ça. Vraiment pas rien pour m'ajouter. Encore une fois, merci à Michael Formilus de Solsen, DJ Maldita Vaina. Est-ce que je bien dit avec accent? C'était vraiment un plaisir pour me recevoir nous dans Autop Show. Et merci à tout le monde qui était branché. Grand retour au Top Show. Ça. Et je suis content que son émission spéciale que je t'ai portée pour nous, pour retourner pour ces premiers shows pour l'année. Donc, ma bye et tout le monde rendez-vous dans le prochain show. Par contre, si Michael Gomba l'a pas ajouté. Ça m'a pas ajouté, c'est que nous interventions nous faisons dans l'école avec dans l'université également. Okay. Donc parce que nous croyons que Timounio c'est eux même d'abord que nous devons transmettre information ça yo. Nous devons bailler culture de paix ça. D'abord les grandi avec nous croyons que nous avons une société qui est meilleure et que nous avons des relations de paix qui vraiment existait entre deux pays. Tout à fait. Donc, Timounio c'est venu pays et Jeune nous c'est présent. Donc, merci à tout le monde qui était branché au Top Show. Thank you, everybody. Thank you. Aldita Vaina, thank you, Michael. Big up Passeris qui était live dans le studio avec nous. Mérizier qui fait un peu de sacrifice pour te mettre nous en on. Merci un peu pour disponibilité. Merci tout avec Banj FM qui toujours accueillit et quel que soit son besoin qui offre une plateforme ça pour bailler jeunes en voix et puis nous qu'on s'allie déjà Banj FM, l'ouvrir l'esprit, changer la vie.